form mechanism. Substrate binds to the enzyme and released as a product before the second substrate binds the enzyme. Substrate أول مرتبط بتحول للبرودكت and then the second one will bind to be converted to product. So it's just explanation of certain behaviors of the enzymes. هذول الانزيمات عبارة عن multi-subunit enzymes and this is how they're going to happen. And the ordered one, the first substrate will bind the enzyme and then the second one will bind and the reaction will conduct. Random one, so we have many options. The enzyme مع A, the enzyme مع B, and they could make combination between enzyme and substrate A and substrate B, giving the product. ممكن يعطينا البرودكت الأول، ممكن يعطينا البرودكت الثاني. So it's kind of random process, مش sequential process, مش ordered one. البينج بونج الانزيم بتروح مع substrate and we have transitional state. You are giving the first product and then the enzyme has kind of hyperactive structure that allow the enzyme to bind the second substrate and giving the second product to Q. هلا الرموز اللي هو ال P هي البرودكت لل A، ال Q هي البرودكت لل B بكل الاكزامبلز السابقة. So we have this ping pong. Ping pong معناها بيستلم يطلع برودكت بس الآن صار في ستيتس تسمح له يرتبط بالسبستريت الثاني ويحول للبرودكت عشان يسموها بينج بونج. الاختلاف بينهم مرة ثانية الأوردر بترتبط بالسبستريت الأول بعدين السبستريت الثاني and you are giving the product sequential. الراندوم it's clear إنه it could bind A or B and convert it to enzyme with these products and the first product could be P or Q. مش معروف مين منهم بالأول and there's a chance to be either of them. على بينج بونج لا. Kind of ordered one. بيشبه الأوردر but at certain point it has to produce the first product in order to bind the first or second substrate to give the second product. I think it's لا اللي بصير الريسك انه ده يصير بينج بونج. يس مش بالضروره مع بعض بس هون بالبينج بونج انه السبستريت الاول لما ارتبط تحول لبرودكت and the enzyme itself converted to be able to bind the second one. يعني كان ارتباط السبستريت الاول وحدوث التفاعل شرط عشان يرتبط السبستريت الثاني. بينما الحاله الاولى ارتباط السبستريت لسه ما اعطى برودكت. اوكي؟ and it will bind the second substrate. هلا البرودكشن ممكن يكون sequential انه the first substrate is released and then the second substrate is released as a product. واضح؟ فالفرق بين هذا والاخر واحد انه شرط انه البرودكت يطلع، البرودكت الاول يطلع عشان يقدر يرتبط بالبرودكت السبستريت الثاني. لا هون لا. Still we don't have products. Substrates are binding the enzyme in sequential manner. And all of these mechanisms are present in cellular enzymes. فهي عبارة عن تفسير the functions of enzymes, how they work. هذا الجزء سهل جدا. ليش؟ لأن تكلمنا عنه سابقا. طيب هذا الجزء يتكلم عن linearization or linearizing measurement inequality. بدل ما تكون على شكل كيف قلنا انه في عندنا مشكله في الوصول الى Vmax experimentally, so we just converted the curve to plot. عشان يطلع اسمه measurement conversion or linearization. بيصير اسمه line over there plot. It's just conversion of your equation to be linear equation. هلا finally هاي المعادله اللي كانت واحد مرسوم عليها تحول الى معادله خطيه. هذا السبب رياضيا ليش تحولها الى مقلوب المعادله. In order to be y equals مثلا ثابت او التغير اللي بدأ في x and b اللي هم برضه other constants. So it's converted to a linear equation. لو تيجي تطلع عليها it will be presented as the following.
هاي linear equation اللي طلعت معنا إلها قيمة x1 to make plotting, it will be given as the following linear equation. Y equals certain number multiplied by x plus b. فالهدول القيم اللي هو ايش معناه؟ The slope of the curve اللي هو حاصل قسمة km عن Vmax اللي هو الميل تبع الكيوج. الانترسبتس اللي حكينا عنهم y intercept اللي 1 على Vmax و x intercept اللي 1 على km بجهة السالب. اللي هي هو راح تكون y equals n kx plus b كل هذول القيم. فn هي سلوب تبع المعادله، x اللي هي الانترسبت مع x، الواي اللي هي الانترسبت مع الواي as an equation او سوري b. هلا الواي اللي هي قيمه المعادله نفسها. هلا هذا المثال اللي هو كان عندك substrate concentration بغير معينه عماله تزيد في substrate concentration and these are the values of the velocity. There is kind of proportional relationship علاقه طرديه. كل ما زدنا substrate concentration we have increase in the velocity of the enzyme. هلا ممكن هاي ترسمها كبلوت كيف تطلع معك بشكل كيف. هلا لاحظ ان السرعه هي عباره عن كميه substrate اللي بتصير converge الى product بالمايكرو مولر per second. نعتمد السكند on top for example. You can convert it to micromolar per minute whatever the kind of velocity you use. طبعا هذا بيأثر على القيمه الرقميه من ناحيه الديجيتس، يعني هو الارقام digits بعد الصفر فاصله ولا لا. So if we want to compare this or these values to a plot, they will be expressed as before. لاحظ ان الارقام تختلف نهائيا من ناحيه قيمه رياضيه لانه مقسوم. there is kind of decrease in the values of the substrate concentration and مقلوب concentration. The same thing for the velocity، بس الارقام اعلى بكثير لانه اصلا الرقم الاول عباره عن رقم قليل رياضي، فمقسومه او مقسوم الواحد عليه رح يعطيك هذا القيم. So if you plot these values they can appear like before بيطلع بهذا الشكل. هلا احسن طريقه تعمل فيها هذا المثال انك تاخذ هذول الارقام وتجمعهم بالتيبل بهذا الاكزامبل وروح على الاكسل. هلا بالاكسل في تول بتساعدك على انك تعمل linear curve or linear plot. في يعني تروح على اليوتيوب in order to learn how to draw the plot سهل جدا. ممكن يدويا بس الافضل على الاكسل تحطهم بالتيبل and just convert it to a linear plot. بيطلع بهذا الشكل. هلا في اوبشن تعمل رايت كليك بالاكسل على الكيرف نفسه، مجرد ما حطيت الكيرسر هون تمام؟ ورايت كليك على الماوس وحكيت له شو ذا ايكويشن، طلع لك المعادله مباشره. فهي الاشياء صارت كمبيوترايز very easy to be expressed. مطلوب منك هاي الايام انك تعرف exactly how it's calculated. اذا بدك تعرف تفاصيل you can go to the details in the Excel itself كيف تحسب هاي القيمه. So nowadays it's very easy to express the plot. طبعا هو بيطلع لك اياه بهذا الشكل نسبة انه هو عامل linearization، يعني هذول النقاط لما بيطلعوا بشكل خط زي هيك، بيطلع لك نقاط انت بتقول show the line، بسموه line curve and show the equation اللي بدك. If you want you can also show the intercepts، بيطلع لك برضه الانترسبت كرقم رياضي. ف using Excel is making things much more easy. You can figure out the intercept itself exactly how much is it. Again, التيبل تبع الاكسل لما تحط القيمه الرياضيه للانون او للانترسبت اللي بده يكون مثلا substrate concentration المطلوب تبعه او velocity as well, and you have these numbers and assume that you have x value unknown او x velocity بتعرف سرعه معينه. So you just add it in the table and it will be calculated automatically. يطلع لك اياه مباشره بناء على ايش؟ بناء على الايكويشن الموجوده. So it's very easy nowadays to make these calculations. الخلاصه this linear curve is just linearization of the line with of the measurement equation or curve.
هلا السوليوشن كالاتي فور اكزامبل بقول لك فيجوالي from the graph the y-intercept is 12 منين طلع هاي القيمه؟ بقول لك من خلال النمبر تقريبا the y-intercept equals 12 as an unnatural number and you can guess for example here the x-intercept you equal minus 1.5 something and more 1.55 هو assuming numbers هو ال x-intercept نعتبرها 0.155 بالاتجاه السالب and the reciprocal of the y-intercept is the Vmax بقول لك القيمة Vmax هي راح تكون reciprocal of the intercept itself and it equals this amount اللي هو السرعة عند هذه النقطة كVmax. هلا هذا رقم من الجواب نسبيا إذا تطلع على الأرقام القديمة هو الكونسنتريشن 12 جاي من 10 و 15 هو القيمة الأصلية اللي كانت موجودة قبل ما نحولها إلى لينير كيرف. هلا هاي القيمة اللي هي 12 ككونسنتريشن هي القيمة اللي بيكون في عندها الفي ماكس اللي احنا مطلوب منه اللي هو راح يكون between these values for example. So it can be calculated depending on the concentration of the substrate itself. لأن السبستريت هو اللي بيقرر إنه مين الفي ماكس اللي موجودة بهذا الكيرف. So this is how it's going to be calculated. فهذا القيمة اللي طالعة معه بالنسبة للفي ماكس بهذا المثال. The reciprocal of the negative x-intercept اللي هو Km equals this number اللي هو this concentration. That is that's the meaning of the Km value or the value of the Km. Which is the concentration that will be equal to the Km and you will reach the half of the Vmax. So it's 6.45. هلا إذا كانت ال Vmax بهي القيمة عشان توصل لنصف القيمة أو نصف السرعة you need almost kind of the half of the x-intercept اللي كان 12. So manipulating or just understanding the meanings of the numbers, you can calculate the Km or the Vmax using the equation or just by visualization of the curve itself. After these calculations, you will get certain numbers. One of them is called turnover number. Turnover number is another expression of the velocity, but specifically it means number of moles of substrate that reacts to form product per mole of enzyme. دخل عامل جديد على الموضوع. كنا نقول ان الفيلوسيتي هي عباره عن amount of substrate converted to product per unit of time. هلا هون amount of substrate converted to product per mole of enzyme. كل مول من الانزيم per second. فحددنا احنا البارامترز اللي بنتكلم عنها. هذا يسموه turnover number اذا شفت التكست او في اي مكان. هو نوع من انواع الفيلوسيتي ولكن يسمى كي كات نمبر او كي بي. هذا specific value اللي القدره تحويل 1 مول من السبستريت بواسطه 1 مول من الانزيم بثانيه واحده. So it's another expression of the velocity. So it's the velocity per total concentration of the enzyme اللي هو راح يكون محدد عندك هو 1 مول. It's called turnover number. رقم التحويل او القيمه للتحويل لانزيم معين. So every enzyme has its specific K-cat. And again, K means you have constant. But K-cat is turnover number. It's a constant. قلنا إنه Km substrate concentration. سهلة. متى؟ عند نصف السرعة القصوى. Again, the K-cat it's the substrate concentration converted to product. ولكن بشرط إنه substrate concentration كميته بالمولز per 1 mole of enzyme per second. هذا الفرق بينهم. مرة ثانية Km substrate concentration والKcat substrate concentration بس بشرط يكون في عندنا speed فيها per mole of enzyme per second. فهي قيمة التحول، قيمة activity. Yes. Kind of rate بس مش rate of enzyme اللي calculated by the Biochemistry equation. مش ال V naught.
هلا هي عباره عن specific V nodes لانه انت تحدد عباره عن قيمه المولز اللي انت بتحولها للسبستريت هي 1 مول اوف انزيم. هلا الريت العادي انت الكونسنتريشن اوف انزيم از اوبن يو هاف هاي كونسنتريشن اوف انزيم. هلا هنا استخدام خاصه بنتكلم عن الانزيم موجود ليش بنسميه الكيكات. So these are some examples of enzymes that you could face in the future. بالمناسبة كذا يعني بنحكي زي شو قلت السلام عليكم. enzymes هون بالنسبة لكم عبارة عن تيبل معقد والله بنحفظه والناس بنحفظه بس لما نيجي على مادة الفاينل we have a lot of enzymes. ليش؟ لأن مادة الفاينل مش بدي أحوفه بتتكلم عن الميتابولز much more. بتتكلم عن الريال كيمستري يعني molecular chemistry أو biochemistry. كل اللي نقوله الآن عبارة عن general concepts في biochemistry. لما نروح على الميتابوليزم we talk about specific examples. وهذول كلهم بالمناسبة كلهم عبارة عن introduction. أنا بفضل أسميه history of biochemistry. يعني هذا تاريخ قديم جدا عمره 100 عام. there is no new science. We are giving just introduction to the history of biochemistry. طب شو النيو؟ النيو الآن for example واحد من الرياكشنز اللي هو عمال يحول substrate to product and the new thing is to understand how it's going to be regulated. شو اللي بصير هون بهاي الستيب؟ وهي الستيب جزء من pathway. فراح نعرج موضوعنا الفاينل على بعض التفاصيل اللي هي نيو ساينس. ولكن فعليا كل الجزء عباره عن history of science. So these are some of the enzymes that you will face in the near future. واحد من الكاتاليز كاربون انهيدريز تكلمنا عنه، والكاتاليز برضه تكلمنا عنه اللي هو بيحول H2O2 الى ووتر اند اكسجين. الكاربون انهيدريز هو المسؤول عن تحويل الكربون دايوكسيد والووتر الى كاربونيك اسيد. And these are the turnover numbers of these enzymes. And the Km is the expression of the affinity of the enzymes. Acetyl choline esterase enzyme, who can relation to acetyl choline. Chemotrypsin is one of the digestive enzymes. It's protease enzyme. Lysozyme is another digestive enzyme. It's عبارة عن enzyme داخل الخلايا. الفرق بينهم هذا موجود في digestive system. هذا موجود داخل الخلايا inside the cell. So these are just examples of enzymes with their turnover numbers. هلا ممكن انت تحط معنا واحدة هون يكون فيها Vmax value, but they are interested in the Kcat number much more than the Vmax of these enzymes. هلا chemotrypsin as an example هو عبارة عن enzyme protease يسموه تابع لمجموعة من البروتيازز. البروتيازز اللي هم كل الانزيمز اللي بتحول البروتيز. And it's hydrolyzing enzyme means that it requires water in order to conduct the reaction. لأنه هو بروتيز يحط البروتينز فهو راح يكسر البيبتايد بوند. هذا الانزيم can break the peptide bond when we have at the carboxyl end phenylalanine or tyrosine. معنى هذا الكلام بكل بساطة إنه أي بروتين أي سلسلة بيبتايد على الطرف لأن احنا قلنا كل بيبتايد لازم تحدد أطرافه اللي هو الأنتيرنال والسنتيرنال. على الطرف هذا إذا كان في عندي هون فينيلالانين في هذا الإكزامبل أو تايروسين بغض النظر شو في عندي هون X amino acid. So the chemotrypsin will cleave this peptide bond. فمعنى الكلام اللي هون إنه من جهة الكاربوكسيل جهة اليمين البيبتايد بوند إذا كان في عندي فينيلالانين أو تايروسين الكيموتrypsin will cleave. إذا كان لا إذا كان يعني بالنسبة لهذا اللي هو واحد من الناس cannot be cleaved. So this is the mean. We are put on right side. Or it can cleave ester bonds like this one. Chemotrypsin can be specific for certain kinds of bonds. وهذا الانزيمز اللي مش specific للسبستريت محدد لواحد فقط. It's just recognizing certain amino acids, similar amino acids.
هذول bulky amino acids. حاول يستخدمون في هذا المثال. Another example اللي هو conversion of سموه para nitrophenyl acetate molecule will be converted to para nitrophenolate. وهذا اللي يصير رياكشن انه بعطيني لون لو بصير عندي رياكشن as an indication. This reaction or this compound or molecule can be cleaved also by chemicals. شو الفائدة منه؟ هذا reaction انه انا في عندي مادة organic مصنعة بالمختبر والchemicals enzyme can cleave it and produce a color. شو الفائدة منه؟ عرفنا هاي المعلومة. How can we use it? Rate of reaction. Good. مش من الناتجة. من معلومة يعني زميلي قرب كثير. المعلومة إنه هذا الإنزيم كيموتريبسين أو أي other enzyme can work with certain molecule أو compound بالمختبر وبعطيه لون. We can measure the activity of that enzyme specifically. So this is how they measure K cap temporary that K and value of velocity in the lab. The advantage of enzymes زي التريبسين for example. والكيمو تريبسين هو أخو التريبسين أو جبت التريبسين أو جبت أي other enzyme. How are we gonna measure the activity of the enzyme? من خلال قياس البرودكت تبعه. فإذا البرودكت cannot be measured or cannot be recognized, you cannot study that enzyme. واحدة من الطرق اللي هي common one يسموها chromogenic. Chromogenic معناها you will form a color. بالتالي كل ما كان الكلر أكثر اللي بيطلع معنا اللي هو اليلو color من نتيجة التفاعل you have higher activity. وبالتالي يعني بكل بساطة you are bringing different concentration of the substrate itself على السبستريت في هذا المثال. So this is for experimental use in the lab in order to measure the activity of the enzyme. يعني من ناحية أنا أشوف إنه قديش صارت الأكتيفيتي بتغير السبستريت وأعمل الكيرف اللي عمله ميشيل. This is how they measure the K and V mass or activity. لا أو شيء ترسم كثير ولا فيش ترسم بالموضوع. لا هذا واحد من المولكيولز بيشتغل مع الإنسان. So it can cleave this step 1. فإذا بعرف البروجرام المولكيولز step 1 بروح بدور على المركبات تكون colorless وتعطيني لما بتتفاعل أو تكسر الرابطة يعطيني color زي اليلو color. هلا في بعض التفاعلات العكس تماما. Disappearance of color. ارتفاع اللون can be measured. بالتالي كل ما قلت الدنسيتي للون it means that we have a reaction. بكل بساطة لو جبت أنا الإنزيم هذا من إنسان A أو إنسان B عملت له extraction بطريقة ما بعدين يعني بعد شوي. هلا أخذت عين من هذا الشخص وعين من هذا الشخص اللي هو المفروض كيموتريبسين وعندي هيومن لازم يكون نفس الأكتيفيتي وأضفت هذه المادة وطلع عندي التفاعل تبع الإنسان A لون أصفر والإنسان B ما طلعش لون. Simply, what does that mean? انزيم هذا الشخص مش شغال. هو هذا من الميثود اللي احنا بنعملها اصلا بالدياجنوستكس انه to see the activity of the enzyme. طيب نيجي للانسان سي طلع اللون كثير اصفر. highly active. اوكي؟ فهذول احنا بنستخدمهم in the diagnostic approach انه نعرف انه قديش نشاط الانزيم لانزيم معين for clinical diagnosis. نقرب المثال شوي لانه ممكن يعني نسبق الموضوع. انه في clear clinical one. كيف نعرف انه في عندنا مثلا cardiac problem او liver problem او liver problem. الموضوع ثاني
Okay? So once we know that هذا الانزيم can be measured in the lab by using certain molecules or compounds, we can do the diagnosis سواء بنعمل experimental approach او research approach او diagnostic one نشوف في activity او مش activity لهذا الانزيم. Another enzyme اللي هو الاسبارتيك ترانسكربونيليز enzyme. هذا الانزيم يختلف عن الكيموتريبسين بكلمه جديده. هي قديمه ولكن جديده ممكن بالانزيم. الستيرو انه مش سبيونت وحده. more than one subunit. اوكي؟ وبالتالي انا راح اتوقع انه بالكيموتريبسين this kind of care. شو اسمه هذا الكير؟ hyperbolic. لما بصير انزيم الستيريت لايك السياز انزيم aspartate transcarbonylase enzyme معناها لازم يكون عندي aspartate carbonyl phosphate molecule and it will form what's called carbonyl aspartate structure. Fine. هلا الريت رياكشن depends on the substrate وبالحالة السبستريت اللي هو بيعمل فرق بالرياكشن الاسبارتيت itself. So the aspartate is determining the rate of the reaction. كل ما زاد الاسبارتيت you will have increase in the activity of the enzyme until you reach the mass. لكن هذا الانزيم في اشكاليه دخلت اللي هو الالوستيريك ستراكشر. والالوستيريك ستراكشر will not form hyperbolic curve. The curve will be sigmoidal. So لما ترسم العلاقه بين الاسبارtate concentration and the CTase enzyme, it will appear such as the following structure compared to the chemotherapy. So this is a practical example of the different behavior of the enzymes depending on the subunit structures. هل هو tertiary structure ولا quaternary structure؟ هل عنده allosteric behavior aberrated binding ولا just one single unit enzyme? So this is to compare two different examples that we have. هلا الموضوع الاخر والاخير بالنسبه للانزيمز من ناحيه الكاينetics الانهبيتورز. احنا قلنا الانهبيتورز can be used as treatments عشان هيك نهتم فيهم او حتى نفهم التوكسيسيتي لبعض المواد، لان بعض المواد could inhibit certain enzymes and could be lethal، تكون قاتله. هلا